record. Okay, let's continue. That cause sicknesses like the common cold, as well as more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome or severe acute respiratory syndrome. A novel coronavirus is a new strain, one that has not previously been recognized in humans. Okay, in this case, the coronavirus is a virus family of the cold and the flu, okay, esta familia del resfrío y de la gripe, el cual produce serias síndromes de respiración, respiratorios, ¿ok? Lo que conocemos como el COVID-19, que ya sabemos que el COVID-19 las siglas significa co de corona y v de virus y D, la letra D significa disease, COVID, por eso es COVID. Y 19 del año de que se ha descubierto este virus. New strain, one that has not previously been recognized in humans. Coronaviruses cause diseases in mammals and birds. A zoonotic virus is one that is transmitted between animals and people. When a virus... Okay, like I said before, ¿no? It's virus start with mammals, with birds, o wild animals, también animales salvajes. Zoonotic virus. Virus circulating in animal populations infects people. This is termed a spillover event. It is speculated that the 2019 novel coronavirus, or COVID-19, originated in bats and was transmitted to humans, possibly with pangolins as an intermediate host. Okay, in this case, the science say that coronavirus is about this virus for bats o pangolin, ¿ok? Esto quiere decir que en ese mercado de Wuhan, donde venden animales salvajes para el consumo humano, como dicen en las noticias, ustedes han escuchado todas las editoriales que hablan acerca del coronavirus, las personas que comen este tipo de animales salvajes en su consumo diario como una dieta, son las personas que tienen un nivel de estatus social más elevado, son los que tienen los millonarios. Entonces, por eso que no se puede cerrar este mercado, que nuevamente lo están abriendo y la gente sigue comiendo los bats y los pangolins. Unfortunately, COVID-19 is now spreading from human to human as well. COVID-19 has surpassed the SARS death toll in a matter of weeks. Even though the death rate is much lower, it spreads faster. Early data suggests that in around 82% of cases, symptoms are relatively mild. The illness begins and ends in the lungs. However, okay, in this case, the COVID-19 es la familia del SARS. El SARS es una enfermedad de muerte que no se esparció tan rápido como el COVID-19. El SARS quedó solamente en parte de China y Europa, una parte, pero lo pudieron detener con una vacuna. En este caso, el SARS ya tiene una vacuna, pero el COVID-19 no. The remainder of cases are severe or critical, typically in older or immunocompromised individuals. How does COVID-19 affect the body? The virus is fitted with protein spikes sticking out of the envelope that forms the surface and houses a core of genetic material. Any virus that enters your body looks for cells with compatible receptors, ones that allow it to invade the cell. Once they find the right cell, they enter and use the cell's replication machinery to create copies of themselves. Okay, in this case, how does COVID-19 affect the body? Una vez que este virus entra en tu cuerpo, se va a reproducir, ¿ok? No solamente es un virus, nada más un pequeño virus, nada más. Este virus es muy pesado, que tiene, por lo que ustedes puedan ver, como ciertas espinitas, ¿no? En lo cual va a ser rápidamente lo que va a introducirse dentro de nosotros, ¿sí? Es como para la llave, ¿no? Las espinitas, como las llaves. It is likely that COVID-19 uses the same receptor as SARS, found in both lungs and small intestines. It is thought that COVID-19 shares many similarities with SARS, which has 3 phases of attack: viral replication, hyperreactivity of the immune system, and finally, pulmonary destruction. Okay, in this case,
el COVID-19 is familiar or is a little same that the SARS. El SARS también tiene un viral replication, tiene es una réplica viral que se esparce rápidamente. Hyperreactivity of human system, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Nuestro sistema inmunológico se va a debilitar, va a atacar y pulmonary destruction, ¿no? ¿Qué es lo que produce esto? Aunque muchos están diciendo que no es una neumonía, que ahora han descubierto que posiblemente puede ser la trombosis, los italianos han descubierto eso, pero en un principio, y por eso es que necesitan el oxígeno, ¿no? Y para poder atacar con la neumonía. Pulmonary destruction. Early on in infection, the coronavirus invades two types of cells in the lungs, mucus and cilia cells. Mucus keeps your lungs from drying out and protects them from pathogens. Cilia beat the mucus towards the exterior of your body, clearing debris, including viruses, out of your lungs. Cilia cells are the preferred hosts of SARS-CoV and are likely the preferred hosts of the new coronavirus. Okay, in this case, el COVID-19 ataca nuestros lungs. Lungs son pulmones. Okay, two types of cells. Imagínate, son dos tipos de células. Hosts of SARS-CoV and are likely the preferred hosts of the new coronavirus. When these cells die, they slough off into your airways, filling them with debris and fluid. Okay, cuando esta célula muere dentro de nuestros pulmones, ¿qué va a suceder? Que nos va a faltar la respiración y se va a llenar de fluidos. Es como los bronquios, ¿no? Tú no puedes respirar, se llena de fluidos y ataca la neumonía, o sea, hace una infección. Symptoms include a fever, cough, and breathing difficulties. Okay, the common symptoms is fever, cough, breathing difficulties. Okay, fiebre, tos y dificultades para respirar. But be careful with this. There are other symptoms. Hay otros síntomas que han descubierto, como lost the sense, ¿no? Perder algunos sentidos, como del taste, como del gusto, o como de oler, ¿no? Eso también es común. Many of those infected get pneumonia in both their lungs. Enter the immune system. Immune cells recognize the virus and flood into the lungs. The lung tissue becomes inflamed. During normal immune function, the inflammatory process is highly regulated and is confined to infected areas. However, sometimes the immune system overreacts, and this results in damage to healthy tissue. Okay, in this case, what is the problem in this? The inflammation of lungs. Cuando no hay un sistema inmunológico fuerte, como nosotros tendríamos que tener por nuestra buena alimentación, ¿qué va a pasar? Nuestro pulmón se va a inflamar tanto que va a infectar a ciertas áreas y es probablemente que automáticamente nos ocasione la muerte. More cells die and slough off into the lungs, further clogging them and worsening the pneumonia. As damage to the lungs increases, stage 3 begins, potentially resulting in respiratory failure. Patients that reach this stage of infection can incur permanent lung damage or even die. We see the same lesions in the lungs of those infected by the novel coronavirus as those with SARS. SARS creates holes in the lungs, so they look honeycomb-like. This is probably due to the aforementioned overreactive immune response, which affects both healthy and infected tissue and creates scars that stiffen the lungs. A ver, para nosotros tener una idea de una neumonía, cuando hablamos de una infección de neumonía o como del COVID-19 o el SARS, nuestro pulmón se va a convertir como una coladera, ¿me entienden? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a producir una infección y ya no vamos a poder reestructurar nuestro pulmón. Es por eso que insistimos y insiste que tienen que cuidarse. As such, some patients may require ventilators to aid breathing. The inflammation also results in more permeable alveoli. Alveoli are the location of the thin interface of gas exchange, where your lungs replace carbon dioxide in your blood with fresh oxygen you just inhaled. Increased permeability causes fluid to leak into the lungs. This decreases the lung's ability to oxygenate blood, and in severe cases, floods them so that you become unable to breathe. Sometimes this can be fatal. The immune system's overreaction can also cause another kind of damage.
Proteins called cytokines are the immune system's alarm system. Okay, the proteins called the cytokines are the immune system's alarm system recurring immune cell to the infection site. ¿Cuál es aquí la clave para nosotros destruir el COVID-19? ¿Ok? Es tener una buena alimentación, un buen sistema inmunológico. Si nosotros vamos a estar bien, no nos va a atacar. Es por eso que se dice que a los menores de edad, como ustedes, no les va a atacar el COVID-19. Pero si sufrieran de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, siendo ustedes unos adolescentes, sí van a tener problemas del COVID-19. Recruiting immune cells to the infection site. Overproduction of cytokines can result in a cytokine storm, where there is large-scale inflammation in the body. Blood vessels become more permeable and fluid seeps out. This makes it difficult for blood and oxygen to reach the rest of the body and can result in multi-organ failure. This has happened in the most severe cases of COVID-19. Although there are no specific treatments for coronaviruses, symptoms can be treated through supportive care. Also, vaccines are currently in development. So, what can you do to protect yourself from COVID-19? Advisories vary in different countries, but the basic protocol comes down to regular hand washing, avoiding close contact with anyone coughing or sneezing, avoiding unnecessary contact with animals, wash. Okay, this is important. No hay nada que nos proteja, ni los guantes, ni nada, ni las mascarillas, si nosotros no nos lavamos las manos. Regular hand washing, eso es lo que dice en todo el mundo. Usted porque cree que se va a poner una mascarilla, usted cree que no va a ser contagiado. Si no sabe tener un uso de una mascarilla o de un guante, entonces va a contagiarse. Lo que tiene que hacer es evitar touch your hand with your mouth, with your nose, with your eyes, okay? And avoid animals. Los wild animals específicamente. Si tiene un perro o algo y tiene su pelaje, tiene que tener mucho cuidado en estornudar, porque todavía no se ha comprobado que el fur del animal puede mantener el COVID-19. Washing hands after contact with animals, thoroughly cooking meat and eggs prior to consumption, and covering your mouth and nose while coughing or sneezing. Respiratory viruses are typically transmitted via droplets and sneezes or coughs of those infected, so preventing their travel stops the spread of disease. Coming soon. Should you wear a mask? Okay, so this is about the